For me, oka week munde naku telisindi I'm pregnant. And I was like, ఇప్పుడు చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? It's too last minute to tell them that I'm pregnant and all the arrangement and everything. From as an actors and from actors' point of view, I thought it was very unfair for them to suffer any kind of like that. అందుకే I was like, okay, let's go. I'll do it. And one full shooting first trimester లో జరిగింది. ఓకే. And నాకు అన్ని symptoms ఉన్నాయి ఇప్పుడు. You had vomiting. I used to vomit and go to the shoot, and migraine, take medicine, go to the shoot, and it was like, and they had to also suffer koncham now because of me, my mood. Managed well. No, because of my mood or sometimes like, okay, this I can't do, that I can't do sometime. కొంచెం ఇది కూడా ఉంది, యాక్షన్ కూడా ఉంది మూవీలో. అది చేసినప్పుడు నాకు చాలా భయం. Because anything goes wrong, you know, it's obviously. So ప్రతి షూట్ తర్వాత 3 weeks ప్రతి షూట్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత I used to go to the hospital and get checked. I was doing that continuously until I got some confidence, and exactly 3 months అయిపోయిన తర్వాత ఫినిష్ అయ్యింది మూవీ. 3 months కంప్లీట్ చేశారు. Yeah, make the, like I thought, because again 3 months tarvata, you know, So my stomach was బేబీ బంప్ కంటిన్యూ చేస్తుంది. continuing. So I had to shoot before that, so I completed the whole film in మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన మూవీస్ లో ఇదే ఫాస్టెస్ట్ అండి? అన్ని సేమ్ రేంజ్ అండి, 50 days 40. ఓకే. అదే there's an extra character in the movie. మీరు మీ అబ్బాయికి ఎప్పుడూ చెప్పొచ్చు, నువ్వు కూడా ఉన్నావురా అసలు సినిమాలో అని కదా. People say, you know, let's talk about nepotism, but ikkade, you know, they literally, he was literally inside of me, and you know, what can you say about that? So the first thing he knows, cut and action. ఎగ్జాక్ట్లీ. అభిమన్యుడు అంతా వినేస్తారు కదా. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. లైక్ మదర్స్ లైక్ మీ, యూ అండ్ ఆల్ ఈ ప్రొఫెషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉంటే ఆ ప్రొఫెషన్ మదర్స్ వాళ్ళకి ఆ 6-7 months నుంచి when the years develop వినేస్తూ ఉంటారు అని. అవును కదా. That's what. But while doing dance sequence also, first I went and I told Brinda Master, luckily it was a female, and I told her, see, I'm pregnant, and because she also had twins kada, and they're like, oh, good, you told me. Before that కొంచెం already dance చేసేసా, కానీ ఆ తర్వాత నాకు కొంచెం భయం వచ్చింది. I was like, you know what, Spira, I tell her, because otherwise she'll judge me. I went for practices and everything, and I was not doing sharp movements, and I was like, I'll do there only and all that. కానీ తను కూడా చాలా నాకు, you know, support చేసింది, and I really want to thank my director, my producer for understanding. But it was a very, 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 very difficult shoot. I estimated. ఎస్. అండ్ ఐ థింక్ నాకు తెలిసైతే ప్రపంచంలో ఏ డైరెక్టర్ అంటే ఒక సిట్యుయేషన్ ఒకళ్ళకేమో విపరీతమైనటువంటి ఆనందం, ఇంకొకళ్ళకేమో ఒక డైలమా, ఏం జరుగుతుంది అలాంటి ఒక సిట్యుయేషన్. అది కూడా ఇలా ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ లోనే హీరోయిన్ వచ్చి, కంగ్రాచులేషన్ సార్, మనం షూట్ స్టార్ట్ చేసాం కాదు, కంగ్రాట్స్ సార్, నేను ప్రెగ్నెంట్. When she told me that this one, I think I didn't speak to her for 5. I was like running on my head. చాట్ జీపీటీ మొత్తం అనలైజ్ చేసి ప్రాంప్ట్ ఇవ్వగానే అనలైజ్. Should I say congratulations? నాకు అది కూడా తట్టలేదు అనమాట. But because I knew the story, I knew I could finish it. Otherwise, if it was really action and one day unte, I would have said I really can't do it. కానీ నాకు at some point I knew that అంత డిఫికల్ట్ లేదు. maybe starting లో కొన్ని సీన్స్ అలా ఉన్నాయి, కానీ మోస్ట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ స్మూత్ ఫన్ రైడ్ అండ్ ఇట్స్ మేనేజబుల్. అందుకే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి నా కాస్ట్యూమ్ కూడా అలాగే ప్లాన్ చేశాను. ఐ హ్యాడ్ లూజ్, మీకు చెప్పలేదు అప్పుడు, కానీ నా స్టైల్ ఎక్కువ చెప్తే ఆయనకి బీపీ పెరిగిపోతుంది. అందుకే ఇంత చెప్పిన దానికి ఆయనకి ఆల్రెడీ ఆయన బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఉంటాడు. స్టైలిస్ట్ కి ఆల్రెడీ చెప్పి, see, let's have this loose sweater like the one I'm wearing, the loose sweater in the front kada. So all the outfits I finished before I could show, and last lo konni patch work unnai. Patch work unnappudu I was little some was showing actually, but That was the 3rd month అనుకుంటా. Okay, right. Fourth month, yeah. కానీ మీరెక్కడండి అసలు లావ్ అవటం? మీరు అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేసారనమాట, అంతే. ట్రిమ్ గా అలా వచ్చేసారు. అండ్ బిగినింగ్ నుంచి యూ హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెల్ మెయింటైన్డ్ కాబట్టి మేబీ ఒకవేళ 3వ నెలలోనో 4వ నెలలోనో చూసిన వాళ్ళు లావణ్య కొంచెం లావైనట్టుంది అనుకుంటారే తప్ప, ఒకవేళ మీరు చెప్పకపోతే తెలియదు కూడా. that's kind of worked for me. కానీ అప్పుడు నేను వెయిట్ లూజ్ చేశాను. You announced 5th month.
almost. 5th month she announced that she's away. In the shooting time, nobody knew. Okay, Yeah. so I was like, I don't want to tell everyone because they'll see me differently. They'll be like, oh, be okay, be that, ఎగ్జాక్ట్లీ అవును అవును అండ్ అందరూ చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కానీ కానీ టెల్ మీ వన్ థింగ్ మీరు ఇలా వచ్చి మళ్ళీ వర్క్ చేశారు అంతా చేయగలిగారు అంటే మేబీ ఇన్లాస్ కూడా ఇదే ప్రొఫెషన్ అవ్వటం వల్ల దే కుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ సపోర్టివ్. కొంచెం భయం కూడా ఉంది వాళ్ళకి కూడా, కానీ నేను చెప్పాను అన్ని నేను మేనేజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ వరుణ్ ఆబ్వియస్లీ యూస్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్, ఆల్వేస్ మై cheer leader. And తను ఎప్పుడూ యూస్ లైక్ ఓకే జస్ట్ గో స్లో బికాస్ ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ షూటింగ్ వాజ్ ఇన్ రామోజీ. సో యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ డాక్టర్ టోల్డ్ మీ స్ట్రిక్ట్లీ యూ కెనాట్ ట్రావెల్. అండ్ ఫస్ట్ కొన్ని డేస్ ఏదో ఒక స్మాల్ కాంప్లికేషన్, నాట్ ఈవెన్ కాంప్లికేషన్ బట్ దే లైక్ బి కేర్ఫుల్ కదా, నాకు చెప్పేశారు 10 days no shoot. I was like, how is that possible? I was like, please. Then I spoke to a different doctor. I was like, please tell me, I cannot stop the shoot. Avandi meeku teliyadu. I was like, please, I cannot stop the shoot. ఇప్పుడు చెప్పండి పర్వాలేదు. I have to go. I cannot do this. Then where doctors say మాట్లాడి like, okay, do this, but don't do this. So, okay. But భయంతో వచ్చేసారు. It's like a horror movie shoot.